Okay, kita akan masuk this one pula thermal conduction through jointed roads. Tapi Miss nak lukis kat sini. Okay, thermal conduction through jointed roads. Okay, sebelum ni kamu belajar pasal macam nak guna formula dq over dt kan. So kalau kamu perasan kat sini, kita hanya melibatkan satu material saja but this one thermal conductivity through jointed roads, maksudnya kita sekarang ada two metal bar ataupun two materials lah, di mana mereka ni bergabung. Tadi tu satu je, sekarang kita ada dua pula. Okay, so it's okay, no worries, it's just a simple concept. Okay, so nak cakapnya kat sini, so we have material X and then material Y kan, di mana dia ada thermal conductivity dia masing-masing lah, and then obviously dia ada dia punya thickness masing-masing kan. Okay, and then nak cakap ni kat sini, kalau kita panaskan kat ujung ni, okay, so T1, T initial sentiasa larger dan T final, di mana rate of heat transfer sentiasa daripada tempat panas ke tempat yang sejuk. Okay, so the same thing lah. Okay, and then macam biasa kalau kamu jumpa perkataan when in steady state, maksudnya steady state tu maksudnya benda tu insulated lah. Kamu tahu kan yang tumbler kamu kan ada insulator kat tepi tu. So kenapa ada insulator tu? Supaya heat tak escape from surrounding. So bila heat transfer tu, dia sentiasa maksudnya dia akan daripada semua kat dalam ni je. Okay, so from here to there will not escape to the surrounding. Okay, that's why lah dq over dt dia constant. So that's why dq over dt constant. Maksudnya macam ni cakap lagi lah, dalam satu saat 50 joule of energy is being transferred, dan satu saat lagi 50 joule of energy being transferred. Kenapa constant je kadar perpindahan haba tu? Sebab tak ada heat escape to the surrounding. Okay, tapi disebabkan kita melibatkan dua material, so dq over dt through both roads, through two materials ni ataupun two metal roads ni adalah constant. Okay, so kita akan dapat equation macam ni. Okay, di mana ini dq over dt untuk material X ni sama dengan dq over dt untuk material Y. Kenapa ada two equation? Sebab ada two metal roads, tapi dq over dt mereka adalah sama. Okay, so kita try to do question lah supaya kamu nampak lebih clear lagi. Okay, right, let's treat example 3. Okay, so kamu nampak kat sini we have an insulator. Okay, and then we have two material iaitu copper and steel. So obviously dia ada K yang berbeza lah. Okay, and then kita tengok apa soalan yang boleh tanya pasal this kind of topic kan. Okay, so let's read the question. Okay, right, so the temperature of the exposed surface of the copper and steel is 30 and 15. So 30 and 15 lah. Okay, that's fine. Okay, determine the temperature at the interface between the copper and the steel. So kat mana interface between copper and the steel? So this is between copper and steel, right? So dia nak tahu temperature dekat sini berapa. Okay, alright. Okay, and then dia cakap, okay tak apa, let's try to do A first. Okay, so we know that this is being insulated, so mestilah dia punya dq over dt dia constant through both roads. So we end up with this formula. Okay, kita boleh samakan mereka sebab dq over dt mereka adalah sama. Okay, so Miss pun tulislah formula dia. Okay, dq over dt untuk Y, untuk copper, sama dengan dq over dt untuk steel kan. Miss buat steel, I don't know the symbol kan. And then Miss tahu formula untuk dq over dt adalah negative Ka dt over X. So Miss pun tulislah negative Ka dt over X untuk copper dengan negative Ka dt over X untuk steel lah. And then I know dt is negative Ka, temperature final tolak temperature initial over X sama dengan negative Ka temperature final tolak temperature initial over X kan. Okay, so Miss boleh cancel negative. Okay, boleh cancel area juga sebab cross sectional area mereka adalah sama. Okay, so we end up with K untuk copper is 385. Okay, and then Miss tahu length untuk copper adalah 1 cm, which is sama dengan 0.01 meter. Mesti dalam SI unit tau. Okay, so this one will be 0.01. Sorry. Okay, so sekarang ni kita nak masuk T final tolak T initial. Okay, so kalau kamu tengok kat sini kan,
Okay, kalau kamu tengok kat sini. So, this is 30 kan? This is 15. So, heat always transfer from hotter to cold kan? Hot to cold. Okay. Kalau kamu tengok kan, kita cakap pasal copper saja. So, mesti temperature difference tu antara this one dengan this one. Which is tak tahu berapa nilai T ni kan? Okay, antara 30 dengan T, mana satu temperature initial dengan final. So, mestilah this is temperature initial kan? This is temperature final kan? Sebab kat sini, T kat sini mesti lagi sejuk daripada 30. Let's say lah, this one maybe dalam, I don't know, maybe 13 kan. So, but make sense lah 30 pergi, sorry, not 13, sorry. This one is 16 lah kan. So, make sense kan? 30 pergi 16, pergi ke 15. From hotter to colder. Okay, this one from hotter to colder. Okay. So misalkan letak kat sini, 30 tolak T ke atau T tolak 30? So, dia akan jadi T tolak 30 So, T tolak 30. Sebab T ni mesti lagi rendah temperature dia. Okay. Sama dengan, okay. K untuk steel adalah 50.2. Okay. Over, dia punya X adalah 10 cm, which is sama dengan 0.1 meter. Okay. So, this one mana satu temperature final, mana satu temperature initial. Okay. Kita ambil padam ni pula Okay. So, we want to find T over here kan. Tak tahu mana satu T final, T initial. Okay. So, obviously kat sini akan lagi hot lah. Ni akan jadi cold kan. So, ni akan jadi T initial, ni akan jadi T final. So, dia akan jadi 15 tolak T ke T tolak 15. Dia akan jadi 15 tolak T lah. Okay. Take your time to understand it. It's okay. So, will be 15 tolak T kan. Okay. So, I want you to try to solve this. So that your answer, kamu kena try solve This is banyak careless mistake ni. Okay. I'm just going to show you the final answer. Whereby your T, your unknown would be, the value is 29.8 degrees Celsius. So, kat sini nak cakapnya, value T kamu adalah 29.8 degree Celsius. Okay. Right. Okay, let's try to do B pula. B dia nak apa? Okay, so we don't have enough space here. So, Miss nak lasso dia kejap. Okay, kan? And then Miss akan letak. Okay. Okay, let's try to do B Okay. The amount, dia nak apa ni? Determine the amount of heat, only heat So, maksudnya dia nak DQ je. Flowing from the copper plate to the steel plate in 1 minute. So, dia kasih kita info pasal time. 1 minute will be 60 second. If the cross-sectional area for both plate is 50 cm square and no energy losses to surroundings. No energy loss tu maksudnya being insulated lah. Okay, so area dia kasih 50 cm. So, kamu kena convert kepada meter square, iaitu 50 cm is berkuasa -2. This whole thing must be squared, meter square. So, this one would be 50 darabkan berkuasa -4 meter square. Okay, so dia nak amount of heat. So, it wants dq only. Okay. So, you know the formula is dq over dt is equals to -Ka dt over x. Okay. So, I know I want dq only. And then time, I know that is 60 second. Okay, we are talking about copper plate to steel plate. So, we are talking about copper lah. Okay. Copper nak masuk dengan steel. Okay. So, we use K punya copper lah, which is 385. Area is 50 darabkan berkuasa -4. And then dt tu would be what? dt would be T final tolak T initial. So, kalau kamu tengok kat sini, this will be your T initial, this will be your T final. So, maksudnya, yang kecil tolak yang besar, 29.8. So, 29.8 tolak 30 kan? So, dia punya X adalah 0.01. Okay. Okay, solve this and then you will get your heat energy to be 2310 Joule. Okay.